redeem the first. Why don't you redeem the first? You can have channel points. Is there to redeem? It's so laggy. I did? Okay. Um, is it super laggy? It's like I don't know what's going on. Okay, John. It's not updating. Yeah, I already have. Mm, yeah, man. Why it is super laggy? I don't know what's going on. What the hell? OBS taking 100% core? Whoa. Okay. Super weird. Okay. สวัสดีครับสวัสดีครับนึกว่า มาครับมาอ่าทำไมมันรู้สึกแลกมากเลยอ่ะ Why it's so laggy ทำไมมันแลกจัง มันแลกเกินอ่ะเออโหว้าโห OBS ใช้100เกินไปแล้ว วันนี้ทำใน Mac เหรอครับวันนี้ทำในอะไรนะครับ วันนี้ทำใน Windows นี่แหละครับ เดี๋ยวผมรีโมทเข้าไป ใช่ครับ เดี๋ยวรีโมทเข้าไป เพราะว่าเอ่อพอทำใน Windows มันมันต้องย้ายทุกแบบไมค์จากนี้ไป Windows นู่นนี่นั่นมันผม ผมไม่อยากย้ายไปมาก็เลยเนี่ยรีโมทนี่แหละวิธีง่ายแล้วดีที่สุดโอเค maybe อ่ะใช่ครับมันต้องย้ายไมค์ย้ายกล้องอันนี้กล้องมันต่อกับ Mac เพราะ Mac Steam อยู่แต่มันต้องย้ายกล้องเออต้องย้ายเยอะเลยแล้วต้องเปลี่ยนจอด้วยนู่นนี่นั่นโอ้โหโอเคไม่น่าแหลกแล้วมั้งโอเคอันนี้ไม่เอาโว้เอ้ยเอ้าแจงเงียโอเค this thing I don't need พี่มีโปรแกรมตัดต่อคล้ายๆ Photoshop ในหรือครับกิมครับกิมโอเค this thing I don't need
well Discord I don't need anyways and is it okay 100% CPU ของครับครับกิม okay okay I think it's good it's smooth okay okay let's start มา okay not Unity but all right this one ตอนแรกผมจะลง Photoshop ไปรีเสิร์ชดูแล้ว ดูใช่ครับมันลงไม่ได้มันต้องเป็น dep ถึงจะลงได้เอ้ยถ้าแล้วแต่นะถ้าเป็นแบบอ่าอันนี้ไม่แน่ใจว่า dep format เนาะDebian Linux ถ้าเราใช้ Debian เราก็ถ้ามันมี .dep ให้ก็โหลดได้อย่างVisual Studio Code มันก็จะมี .dep ให้มันก็จะง่ายเลยอ่า Linux อ่าเนี่ยครับ dep แต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนสไตล์อันนี้ใหม่เนาะสวยดีเออสวยดีสวยดีชอบโอเคโหนี่อันนี้มันวิ่ง100%ป่ะไม่น่าวิ่ง100%โอเคอ่า activity monitor ต้องเปิดทางนี้แล้วดูไว้กลัวมันวิ่ง100%แล้วมันค้างโอเค memory usage โอเคอันนี้เปิดอีกอันหนึ่งแล้วกัน Windows โอเค Return of the Dawn is that so is that so is that so Return of me okay I think it's good สวัสดีครับผมอ่าผมมีคำถามครับ SSH คืออะไรเหรอครับ SSH คือผมไม่รู้ชื่อเต็มเนาะแต่ว่า SSH คือ Secure Shell อ่ะคือเป็นโปรโตคอลอันหนึ่งที่เราจะไปจากคอมอันหนึ่งไปเราจะไปคอมอันหนึ่งไปอีกคอมอันหนึ่งได้โดยการที่ใช้ Shell อันนี้คือ SSH เราไป SSH ยังไงอ่าเรา SSH ด้วยอ่า public ด้วย private key ก็ได้แบบวิธีจะมี2วิธีจะมี public and private หรือจะ SSH อ่าด้วย local network ก็ได้ใช่ก็คือผมจะ SSH เข้าไปในอ่าเครื่องของผมก็ได้จาก Windows อันนี้คือผมไป Windows อ่าผมก็พิมพ์ผมลืมรหัสละรหัสไม่ใช่นี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่าโอเคกันคือไฟตึ้งโอเครหัสต้องอย่างนี้เฮ้ยอ๋ออันนี้มันคอมผมนี่หว่าผมกำลัง SSH เข้าคอมผมตัวเองอันนี้คือคอมวินโดว์เนาะผมกำลังจะเข้าแต่ไม่รู้วินโดว์ไม่ให้เข้าทำไมไม่แน่ใจว่าทำไมไม่ให้เข้าอืมใช่ IPv4 connect ได้ครับเพราะมันอยู่ในผมต่อด้วย Ethernet เพราะว่า
อ่าผมมีสายอีเทอร์เน็ตต่อด้วยกันก็คือเอ่อ MacBook Windows ผมมีสาย LAN อีเทอร์เน็ตต่อ MacBook เข้าไปในเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของ Windows อืมเหมือนเราต่อ Wi-Fi เข้าเครื่องมันจะแรงกว่าใช่ไหมครับถ้าเราต่ออีเทอร์เน็ตเข้าไปอ่าเราต่ออินเทอร์เน็ตเราเตอร์ก็จะแบบ Wi-Fi ก็แรงกว่าเนาะแต่ว่าเราต่ออินเทอร์เน็ตจาก MacBook เข้าไปใน Windows ได้เพื่อที่จะให้มันคุยกันผ่านเส้นนั้นใช่แต่ว่ามันจะเร็วกว่าถ้าเราต่ออีเทอร์เน็ตใช่ไหมครับอ่ามันก็จะคุยกันเร็วกว่าหรือว่าเราจะคุยผ่านอ่า local ก็ได้ก็คือให้คอมผมอะ MacBook ส่งไปในโทรศัพท์ผมเพราะโทรศัพท์ผมเป็นเราเตอร์เนาะเพราะผมเปิด Hotspot ผมใช้ Hotspot ตรงนี้ให้ส่งคอมแมนด์ไปตรงนี้แล้วตรงนี้จะส่งเข้าไปใน Windows ก็ได้มันก็เร็วเลยแหละครับแต่ว่ามันก็จะมีดีเลย์นิดนึงบางครั้งมันจะมีดีเลย์แต่ว่าถ้าเราต่ออีเทอร์เน็ตไปเลยมันจะเร็วมากใช่แต่ผมไม่รู้ว่าผมต่อทำไมต่อไม่ได้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะผมไม่ได้เปิด SSH หรือเปล่าอ่าใช่สมมติว่าผมเขียน terminal SSH 1.1อันนี้ละโอเคอันนี้ก็คือ SSH เข้าอุ๊ยอันนี้ก็คือ SSH เข้าคอมผมแล้วอ่าอันนี้คือ MacBook เนาะแต่ว่าถ้าผมจะ SSH เข้าไปในนี้อ๋อมันผมน่าจะใช้ Remote Desktop อยู่มันเลยไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจสมมุติถ้าผมปิดอ่ะลองปิดแล้วกันอืม SSH to SSH from Mac to Windows หรือว่าไฟล์แชร์ก็ได้ Are you streaming you're streaming almost daily yeah I'm streaming almost daily yeah I try to stream almost daily แล้วก็เราจะแชร์ไฟล์ก็ได้อย่างเช่นว่าเราไปตรงนี้ connect server แล้วก็ connect ได้มันก็จะแชร์ไฟล์ให้อ่ะอันนี้คือไฟล์ใน Windows แล้วก็ลากเข้ามาโน่นนี่นั่นได้นะครับก็เป็นวิธีเล็กๆสมมติผมจะย้ายไฟล์นู่นนี่ you got a new camera or something your jam was good you got a new camera no it's the same camera not the new it's the same does it look new probably because I use the studio lights usually it's like this and if you use studio lights like that and this is like a blur a bit background so yeah okay อ๋อผมต้องเปิดอันนี้ก่อนโอเคโอเค meaning copying from the MacBook to the Windows PC and the other. I'm going to go to PC, open SS, hop into settings here. I'm going to go to apps. okay so remote desktop all right remote desktop and let's see install apps okay and then do I get where is the I don't see optionals apps not this one is it this one
This one. No. No. I don't know. Apps. Where did he get the optional? Check out this. Check this out. Whoa. Why did I pin? Unpin this message. I think by default the Windows doesn't enable SSH server and service. Yeah. So how can I open it? Maybe default. It says optional features. Apps and optional features. Apps and optional features. Okay, apps and features. Optional features. Okay, there we go. We have okay, and then we have okay, open SSH client. I do have. Open SSH. Yeah, that's good. Up here, the services. The status currently is not. And then he opened the I'm gonna slide out of here and go into services. services. Okay, and then เราต้องเปิด Surgical Ramot services. Okay, let's see. And he said Is not running. to do open. So okay, opened. Okay, open SSH server. We don't have open SSH server. Okay, that's the problem. Turn this on. นักบอลเลยที่นี่ Hit start. The status currently. Open SSH server. Open. Okay, we don't have open. Weird. That user. Oh, All right, this is our Linux Mint. yes, and then to do anything showed up. Control And panel. say yes. Drag and drop files between the two. No, 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 no. Okay, I do have that. I do have this. Optional features. Optional features. Yep, I do have this. Open SS. Oh, it's a server. Okay. So view feature and I need this. เราต้องโหลดอันนี้นะครับ โอเค เมื่อกี้มันเป็น client เราต้องเป็น server. Okay, let's wait for this to download and yeah. Boleh bongkar ikan Taiwan. Ano kan nagsikil sa klaksak. Oops. Okay. ระหว่างรอ let's see, check out this. Okay, let's check out Math Flash. EML Lang. Whoa, what's that? Where did I click? Oh, if I click. Whoa.
Okay, that's cool. I didn't know we can do this. Okay. Is this another language? Import browser. Init update. Increment, decrement. View. Wow. Cool. Delightful language for reliable web application. Wow. Whoa, 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 wow. No runtime. Wow. Cool. Awesome. Hello. Wow. Text field. Whoa. Drag and drop? No way. Wow. Actually cool. You write like this. What? OpenGL? Whoa. Cube? Rotating cube? Wow. Now that's cool. First person. Whoa. Come here. I can see the box. Surprisingly, I'm amazed how well it works. Wow. It's amazing. What's this? Load texture. Whoa. Oh, you can load textures and stuff. Okay. Pretty basic. Wow. Mouse keyboard. Mouse. Whoa, whoa. Wah. Cool. I like it. Look at that. When you come, it's like it tries to rearrange. Awesome. Okay, so let's study our learn. Okay, well, learn C sharp, right? Yeah, learn C sharp. Okay, and we have Google Calendar. Let's see how many minutes I have left on the. Okay, all right. So let's. All right. Which series was it? Learn C sharp. This one. Free course tutorials. What is C sharp? Beginner series. Sure. Where was I? I was somewhere here, right? Yep. And along. So we need to actually change the way it's doing the math. Right. So what David is pointing out is that we have a situation where the code compiles and it's running exactly as we ran. The problem is all of this is happening in integer world. Right. And then it goes bad. And then we store the bad result in the long, right? So should I tell it these are long? Should I lie? That's right. So you have to basically tell the compiler, hey, this integer, even though it's typed as an integer, right, even I though want it's to do this only calculation as a long. So would I coerce it? Yeah. So I'm you're going to kind of say, hey, you're it's long. a hard cast to a long. All right. You think that'll work?
hope so. I love your confidence. No, I don't level. myself. Please. You're doubting yourself. I don't even now. know C sharp. I don't know C sharp. Yeah, you do. I'm glad that you're a distinguished engineer at Microsoft. So isn't that interesting, Yeah. right? So what happened there was these are not big enough, but we don't get that free overflow unless we warn it. We have to be smart about that. And it's worth calling out that the reason you have to tell the compiler is because they're trade-off to picking different kinds of types. You choose long, you're reserving space for big numbers when you don't need them. So there are different types in C# for storing numbers and strings and different things. And depending on what you pick can change how much memory your program uses. Yeah. Right. And it's worth pointing out that Okay, I need to do find an extension for OBS ต้องหา extension ของ OBS แล้วเพื่อที่จะดูว่าไมค์ผมปิดหรือเปล่า OBS plugin to detect mic mute mic mute notification yes is there a way to know when mic is muted while I'm talking like TeamSpeak does I don't know okay go to get advanced screen switcher plugin is pretty much I have get the advanced scene switcher plugin it's pretty much the number one must have plugin you can automate everything you connect hotkey play sound well you can just add a miracle if hotkey play sound oh really I can do hotkeys huh okay so let's see and hotkeys okay so I can see there is a table mic I can see let's see tip me window screen table mic mute right if I'm muted no if I'm muted okay I can push to mute oops no this is wrong mute mic boy. Okay, so let's see project example. If you have a microphone that doesn't have a built-in mute on it, such as the Razer Kraken Pro, which I'm using right now, you're probably thinking to yourself, well, I don't want to go to every application that I use for communication and or a device really useful. The option you have set up will allow standard still be there, and when you haven't, and you can see that Okay, I'll do research this on the off stream but sure เดี๋ยวผมหาข้อมูลหลังจากสตรีมเสร็จเนาะเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมเรียน C# ก่อนโอเคผมกำลังทำอะไรอยู่เนาะโอเคผมกำลังทำอันนี้โอเคอันนี้ไมค์เปิดโอเคผมต้องดูตรงนั้นต้องเช็ค
Okay. Uh, let's see. Okay. Let's see. We go to E, and we have projects. Learn C sharp. Code learn C sharp. That's what I want exactly. Actually, I don't want to be here. I want to learn C sharp and this one. All right, this is good. Okay, so what if I do this should be overflowing, right? This should be overflowing. So .NET run. Yeah, this okay. So this doesn't overflow somehow. Oh, okay, C. Mike Mutic โอเคอยากเป็น Full Stack ควรมีพื้นฐานอะไรบ้างครับ Full Stack ควรมีพื้นฐาน Front End Back End Database ถ้าเราทำ Front End ได้ Front End คือเรารู้ได้ไงว่าเราทำ Front End ได้ใช่ไหมครับ1ถ้ามีดีไซน์ให้เราทำได้ไหมอันนี้คืออันแรกสมมุติว่าเรามีโอเคเราไปใน Dribble drib dribble drib dribble.com เนาะไม่ต้องเอาดีไซน์ที่มันแบบมันยากไปอะไรอย่างงี้เนาะเอาแบบง่ายๆก็ได้เราทำได้หรือเปล่าอันนี้เราดูก่อนว่าเรารู้ front end จริงหรือไม่โอเคอันนี้ลองล็อกอินไปก่อนโอเค for example เนาะถ้าเราดูโอเค web design เรากด web design ปุ๊บโอเคอันนี้น่าจะยากนิดนึงแต่ว่าอ่ะเราถ้าโอเคอันนี้ประมาณที่ว่ามันเราพอที่จะทำได้มันไม่ได้แบบแอนิเมชันเยอะเกินไปเพราะแอนิเมชันเราต้องไปทำพวกไลบรารีอะไรมันทำได้อยู่แล้วแต่แค่แบบโอ้อืมนี่คือเว็บดีไซน์ทำไมมันเป็นไม่ใช่เว็บดีไซน์ following popular อะไรกันโอเคแบบนี้ถ้าเราดูว่าเราทำโอเค for example เนาะโอเคเราทำอันนี้ได้หรือเปล่าfront end ถ้าเขามีอันนี้ให้เราเขียนโคดที่จะทำอย่างนี้ได้ไหมเราเราเราขึ้นnav bar เรามีที่ให้กดปุ๊บเราทำฟอนต์ตัวใหญ่ตัวนี้เป็นสีตรงนี้อยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้มาเป็นตัวเล็กๆนิดนึงเป็นปุ่มกลมๆหน่อยถ้าเอาเมาส์มามันก็จะเป็นสีดำแล้วก็รูปอยู่ตรงนี้อันนี้เราทำได้หรือเปล่าเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราทำได้ไหม2ถ้ามีดีไซน์ให้มาเราทำประมาณเนี่ยอย่างนี้ได้หรือเปล่าไม่ต้องแบบมีแอนิเมชันหรือแบบสครอลสวยๆก็ไม่เป็นไรถ้าทำได้ก็ดีแต่ถ้าเราพอที่จะทำประมาณนี้ได้เปล่าโดยที่แบบไม่มีแอนิเมชันอะไรเงี้ยเพราะแอนิเมชันมันต้องศึกษาแบบอีกขั้นหนึ่งไม่เป็นไรอย่างนี้โครงสร้างมันเราทำได้เปล่าถ้าเราทำได้โอเคแปลว่าเราพอที่จะรู้ front end เนาะอ่ะพอเรารู้ front end back end โอเคถ้าสกิลที่ต้องรู้นะครับผมแนะนำนะครับ Vite React Vite เนาะ React plus Vite อันนี้คือ front end นะอืม
front end เนาะ back end อาจจะเป็น express node.js ก็ได้ทำพวก API นู่นนี่นั่นเนาะexpress API เนาะnode.js ก็เป็นเป็น run 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 runtime / language แล้วกัน ไม่รู้ Node.js เป็น language หรือเปล่า ผมชอบสับสน JavaScript runtime เนาะNode.js เนาะ front end ก็นี่โอเคนะ ถ้าเรารู้นี้โอเคback end database แล้วบันใช้ยังไงอะครับ ก็บันเป็นคล้ายๆ npm ครับ database จะเป็นMongoDB MongoDB ก็ได้ หรือจะเป็น Postgres ก็ได้ อันนี้ครับ front end ถ้าอยากรู้นะ อันนี้คร่าวๆเนาะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมทำเป็น gist แล้วกันfull stack skills full stack skills แล้วก็ gist full stack นี่นะครับ อธิบายได้ไหมครับบันบันแล้วบันโอเคบันใช่ไหมครับ ผมไม่มีบันโอเคบันใช่ไหมครับ คือเรามี npm ใช่ไหมครับ โอเค ลองดูในเว็บไซต์ของเราตอนแรกเรามี npm เนาะ npm คือเราโหลดแพ็กเกจได้ สมมุติว่าเราจะโหลดแพ็กเกจเอาแบบง่ายๆเลยเนาะแพ็กเกจfs เนาะ fs คือแพ็กเกจที่เข้าไปใน directory ของเราได้fs มันมีอยู่แล้วเอาเป็นแพ็กเกจที่แบบอะไรดีexpress เนาะexpress express npm เราโหลด express ได้ ถ้าเราโหลดมาเราทำอย่างนี้ได้ เรา require ได้ ก็คือ npm คือ package เราบอกว่า npm install express ก็คือ npm นะ มันเป็นเว็บไซต์เลยเนี่ย มันเป็นเว็บไซต์ที่หาแพ็กเกจได้เลย เราจะหา express หรือหา Google authentication Google อย่างเงี้ย มันก็จะมีแบบ module Google Auth library ไว้ login อะไรเงี้ย เราโหลดได้ ก็คือทุกคนมาโหลดมาไว้แพ็กเกจตรงนี้ใช่ไหมครับ npm พอใครมีแพ็กเกจตรงนี้ปุ๊บ เราแค่ npm install มันก็จะได้โค้ดเขาแล้วก็มาใช้โค้ดเขาได้เลยนะครับ ส่วนบันมีทำไมใช่บันจะเขาบอกว่าเร็วกว่า npm นะครับ ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมนะครับ บันก็เป็นคล้ายๆ npm นั่นแหละเป็น package manager เนาะซึ่งบันเขาบอกว่าเขาเร็วมากเร็วกว่าพวกDino server node.jsเว็บสเกิร์ตก็เร็ว อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าโอเค server side rendering react เขาบอกว่าถ้าใช้ react แล้วก็ถ้าใช้ server side rendering ถ้ารันด้วยบันมันก็จะเร็วเขาบอกนะ แล้วก็บันก็คือเขาบอกว่า npm ช้ากว่า 29%ถ้าเราทำบัน install สมมุติเราบัน install express ไม่รู้ express มีในบันหรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจเนาะแต่ถ้าเราทำบัน install elysia เนาะ elysia น่าจะอยู่ elysia ผมสะกดไม่ได้ของ salty om salty om elysia elysia l โอเค elysia บันเนาะเราก็จะเห็นว่า elysia เนี่ยบัน create elysia ใช่ไหมครับมันก็จะเร็วกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าบันเขาเร็วแต่ผมไม่รู้นะบางครั้งเขาก็
บางเว็บไซต์เขาก็จะพูดว่าเขาเร็วกว่าโดยที่ไม่ได้มีสาเหตุดีหรืออะไร แต่ถ้าเขามีเบนช์มาร์กอะไรให้ดูก็น่าจะดีเนาะแต่อันนี้ไม่แน่ใจ โอเคอ่าก็นี่นะครับบันก็คือเขาบอกเขาเร็วกว่า ซึ่งไม่แตกต่างกันจากไม่แตกต่างกันจาก NPM เลยเหมือนกันเดะแต่เขาแค่มี optimize อะไรเร็วกว่าครับใช่ก็อันนี้คือบันเนาะผมก็ไม่เคยได้ใช้เหมือนกันเอเลเซียกับบันทั้งที่บันเร็วกว่า อันนี้คือบันนะครับโอเคลองใช้ดูนะได้นะครับผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ชอบบันนะและไม่ได้บอกว่าบันไม่เร็วนะผมไม่รู้ว่าบันเร็วหรือเปล่าเพราะบางเว็บไซต์ผมเคยลองแล้วสมมติว่ามันเป็น linter ESLint หรือสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วเขาบอกว่าเขาเร็วกว่าอ่าเขาบอกว่าเขาเร็วกว่าสักที่หนึ่งสักกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วมีคนกดหัวใจรัวๆ ที่จริงแล้วเขาช้ากว่ามากเลยช้าแบบโอ้โหช้าสุดๆก็เลยตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เชื่อเลยว่า ถ้าเขาบอกว่าเขาเร็วกว่าเลยอะไรเงี้ยต้องลองใช้ก่อนถึงจะรู้ว่าเร็วกว่านะครับอันนี้คือบัน SH โดเมนสวยด้วยครับ SH โอเคเมื่อกี้นี้ผมกำลังทำ What about bunny There's no bunny อันนี้คือ overflow นะoverflow เข้าไปเราต้องใช้ลองลอง oops what the hell what ลอง actually I should be able to do this okay so if I run okay this doesn't work because I have long oh this should be long my bad okay now that works so why does that work I don't know that you don't need to think about these things unless you're dealing with massive numbers. Like in this case, 2 billion. But a very funny, famous error in Windows 95 was that it would reboot and crash after 42 days. And it was because the number of seconds or milliseconds that happens after 42 days overflowed the space that an integer, a 32-bit number could hit. So the computer would just sit there for 42 days with no reboot, fine, right? just fine, and then it would hit 2.1 billion and then it would crash. Yep. So not a huge deal, but a really, really interesting one when you start thinking about numbers and precision. One more thing we could probably talk about and add is if you remove ขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับผมไม่เป็นไรครับถามเข้ามาได้นะครับ the two longs from this calculation Mhm. and you add this thing that looks like a function call called checked. So you can say checked and put the whole operation in that. Okay. This will make sure that overflow never happens. So you get a runtime exception if any kind of operation would fail. Look at that. So instead of getting a goofy number like negative 94 million, we get arithmetic operation results in overflow. So you were being explicit, and that's what programming is all about. That's right. So you're saying, I'm doing this addition on these two numbers, and you're trying to make sure that at runtime, where the compiler can't verify that these numbers are like really big, Mhm. that if there is an overflow, that it tells you, right? Don't give me minus 2 billion or whatever that number was. Tell me there's an error. Exactly. And when we get to exception handling, we'll talk about what an exception is. Yep. Because in this case, it was หาเว็บเทมเพลตจากไหนแล้วครับตอนนี้ไม่ค่อยมีไอเดียออกแบบเลยใช้ Dribble ได้ครับ dribble.com แล้วก็น่าจะมีเว็บที่เริ่มจากตัว B ผมจำไม่ได้แล้วครับUX UI B อะไรนี่แหละครับจำไม่ได้แล้ว Binance Bin เริ่มจากตัว B ใบอะไรจำไม่ได้แล้วใบ Glance ใบ alternative to dribble มันมีBehance นะครับ Behance ใช้ Behance ก็ได้นะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกัน
ออกแบบดีไซน์สวยมากBehance ใช่ครับ Behance สวยมากมีหมดเลย สอบถามได้ไหมครับไฟล์ env ไว้ทำอะไรสมมุติว่าเราเราสมมุติว่าเราจะโอเคเรามีกูเกิลเนาะอ่า secret อ่าสมมุติเรามีกูเกิลใช่ไหมครับอันนี้ก็คือสมมุติเป็นฟังก์ชันเนาะเป็นฟังก์ชันแล้วกันเรา Google เขาจะถามว่าเขาจะเอา secret client secret กับ client ผมสะกด secret ถูกป่ะเนี่ย secret ผิดแน่เลย secret Secret. secret secret เนาะอ่า secret เฮ้ย secret อ่ะ secret ใช่ไหมsecret โอเคผมจะโอเคสมมุติเราจะทำ Google เนาะแบบว่าเอ่อเมื่อกี้นี้มีอันนี้มีล็อกอินอยู่ว้าล็อกเอาท์ให้หน่อยเอ้าล็อกเอาท์ไม่ได้อีกโอ้โหโอเคสมมุติว่ามีล็อกอินเนาะเคยเห็นไหมครับตอนที่มันจะมี Google ล็อกอินเนาะเดี๋ยวผมเปิดให้ดู Pomodoro แล้วกันอันนี้ล็อกเอาท์มีอย่างนี้ใช่ไหมครับปุ๊บล็อกอินGoogle เนี่ยครับสมมุติเราจะทำฟีเจอร์นี้ใช่ไหมครับ Google ล็อกอินมันก็จะเด้งมาตรงนี้ไอ้ที่มันเด้งมาตรงนี้ได้เพราะว่าเขาทำแอปใน Google Developer Console นะครับGoogle Developer Console นะครับอันนี้ก็คือให้ Developer มาทำพวกauthentication ได้ทำ auth ในแอปพลิเคชันของตัวเองได้ก็เรามาสมัครทำแอปตรงนี้ได้เนาะเราก็แค่ทำแอปขึ้นมาให้ Google รู้ว่าเรามีแอปแล้วก็เอารหัสclient key กับ client ID นี่แหละมาเนาะลองไปดูได้นะครับ Google นี้นะครับแล้วก็พอพอพอพอเราได้แล้วเราจะใส่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับไม่มีปัญหามันก็จะมีเป็นคีย์มาให้อย่างนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคีย์มาให้ซึ่งถ้าเราจะอัปโหลดอันนี้ใน GitHub และถ้ามันเป็น Open Source ถ้ามันเป็น private ไม่เป็นไรอ่ามันก็โอเคแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบ Public เนาะเราอยากให้คนมาดูโคดเราด้วย Public ทุกคนก็จะเห็นคีย์เราทุกคนก็เห็นคีย์เราเขาก็เอาคีย์เราไปใช้แบบใช้ได้ซึ่งถ้ามันมีจำกัดถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นบริษัทนู่นนี่นั่นหรือว่าเขาเอาคีย์ไปยิง API เยอะๆแล้วก็เราต้องจ่ายตังค์เยอะๆเพราะเราไม่ได้ยิง API นั้นแต่เราโดนขโมยคีย์ไปแล้วคนไปสแปม API จากคีย์เราอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราทำได้แต่ว่าถ้าเราอยากเก็บคีย์เราไม่อยากให้ใครรู้แต่เราต้องอัปโหลดโค้ดใน GitHub ไปด้วยและให้คนมาช่วยเราหรือว่าให้คนมาดูโค้ดเราหรือว่าคือเก็บให้มันเซฟขึ้นนะครับแล้วก็อยากอัปโหลดโค้ดไป GitHub ด้วยแล้วก็ทำ .env .env เนี่ยข้างในไฟล์นี้ใช่ไหมครับเราก็เก็บเป็นอย่างนี้ได้เราก็บอกว่าenv นะเก็บนี่เลยenv ก็จะแบบโอเคได้เราจะเก็บให้นะenv ก็จะเก็บนี่แล้วพอเรามีไฟล์อันนี้สมมุติเป็น main เนาะ main.js เนาะสมมุติเรามีไฟล์เราก็แค่บอกไฟล์ว่าเนี่ย process.env.client secret เราก็แค่บอกว่าเนี่ย client secret เท่าเราก็แค่เขียนไปตามนี้ก็ได้process.env.client secret แล้วก็ process.env client id เนอะเราก็เขียนไปตามนี้มันก็จะดึงข้อมูลจากตรงนี้ให้แล้วก็มาใส่ให้
ข้อมูลคือนี้ข้อมูลนี้จะดึงมาจากไฟล์นั้นแล้วก็มาใส่ตรงนี้ให้ก็คือเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าตอนที่เราอัปโหลดโค้ดเราไปเราก็แค่อัปโหลดนี้ได้อันนี้เราก็ไม่ต้องอัปโหลดเราเก็บไว้เรา ignore มันเราใส่ get ignore ได้ get ignore ก็คือไฟล์ที่เรา ignore ไม่ให้ get hub อัปโหลดเนาะสมมุติถ้าเราสร้างไฟล์ชื่อ get ignore มาแล้วเราใส่ .env แปลว่าตอนที่เราจะ commit ไปใช่ไหมครับตอนที่เราจะ commit สมมุติเราทำ get status get status ปุ๊บแล้ว get commit นะมันก็จะไม่เอาอันนั้นเข้าไป commit มันก็จะแอบให้ใช่ซึ่งอ่าพอเราแอบแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องใครจะมาเอาคีย์เราจะโดนแฮ็กไหมหรือคีย์เราจะโดนสแปมไหมเราก็ไม่ต้องห่วงเราก็แค่อัปโหลดโค้ดนี้ไปอันนี้ของวิธีที่เราใช้ .env นะครับก็คือเราเก็บ API หรือเก็บคีย์เราที่สำคัญใน .env เสร็จปุ๊บเราก็ดึงมาใช้ส่วนที่เราจะอัปโหลดใน GitHub หรือไม่อัปโหลดใน GitHub เราก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเราไม่ได้โชว์คีย์เราเลยใช่ส่วนส่วนที่ว่าอยากให้คนอื่นใช้ด้วยเราก็ทำเป็น .local เนาะแล้วก็ทำ.example ได้ซึ่งตอนที่เราจะทำ .example เนี่ยครับ .env .example เราก็แค่บอกเขาว่าเนี่ยต้องบอกคีย์นะเราก็แค่อัปโหลดนี่ใช่เราก็แค่ให้ GitHub แล้วก็ลง .env example เข้าไปใน GitHub คนที่มาโคลนโปรเจกต์เราก็จะรู้ว่าอ๋อเราต้องมี env ประมาณนี้เนาะเขาก็ต้องใส่คีย์ของเขาไปแล้วก็คีย์ของนี้ใช่ครับมันก็จะได้เลยประมาณนี้เนาะอันนี้คือ env นะครับไม่เข้าใจถามได้นะครับถ้าอยากให้อธิบายอีกช้าๆหรือไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรก็ได้นะครับขอบคุณครับผม Is that your girlfriend behind That's my mom เอ่อเข้าใจครับคาใจเรื่องคนอื่นเอาไปใช้ต่อยังยังไงพอดีครับโอเคครับใช่ครับมันก็จะไม่อันนี้นะครับใช่ thank you อธิบายครบเลย ใช่ครับเราลองไปศึกษา get ignore เนาะพอเราพอเราจะ ignore เรา ignore ฝ่ายนั้นได้มันก็จะไม่ถูก commit ไปยังไงก็ไม่ถูก commit เพราะมัน ignore ให้เราแล้วนะครับขอบคุณมากครับอธิบายโอเคครับไม่เป็นไรครับถามเข้ามาได้นะครับโอเคเมื่อกี้นี้ผมทำอะไรอยู่นะผมลืมแล้วโอเค Exceptional. Yeah. All right. We're learning all about numbers and we're learning all about C#. Hey friends, we're learning C# and right now we're learning about numbers and order of operations. Now here's the thing, David. Folks are watching these videos, they're learning C#, they're perhaps beginners, maybe they're refreshing their understanding, but people are saying I didn't do programming because it's all about numbers, it's all about math, and here we are talking about numbers and math. Oh, no, it's not. I mean, this is just one type. We did strings. There's no math in that. This is just basically showing what you can do in C#. So it's not about the math. We're showing you that you can represent numbers. เดี๋ยวผมพักก่อนนะครับเดี๋ยวมา15อ่าบ่าย3บ่าย3:15เดี๋ยวมาต่อกันนะครับโอเคพักก่อนนะครับ15นาทีโอเค
โอเค let's go อ่าแบตเต็มแล้วโอเคlet's go ลุยกันเลยโอเคเอาดูแต่ดูลายเส้นด้วยนะครับอย่าเอาไปแอบลอง ใช่ครับใช่อ้าวน่าจะททำได้แต่อย่าเอาเป็น Public ก็ได้นะครับแบบฝึกทำก็ได้เนาะผมว่าเนาะแต่ก็ถ้าเราดูแล้วก็จะดีกว่าเนาะผมว่าแต่ว่าถ้าเราฝึกทำใน local เราไม่น่าเป็นไรเนาะโอเคเมื่อกี้นี้ทำ SSHU โอเคมัน added โอเคอันนี้เข้าไปแล้วโอเคอันนี้ service เนาะอ่า Open SSH server เขาทำเมื่อกี้นี้เขาทำอะไรเอ่ยอยู่ไหนละอ่า YouTube Mac SSH to Windows อือฮึ So now you can see. I'm going to slide out. เราก็แค่ start อ๋อเรา start อันนี้เอ้ยโอเค ship start อ่าฮะ start เสร็จแล้ว running โอเคอ่าโอเค running แล้วนะครับ ตอนนี้เราก็ SSH ได้แล้วถ้า running เราก็แค่ไปใน terminal เรา SSH ว้าว password come on โอเคเดี๋ยวผมเอารหัสไปก่อนนะครับน่าจะเป็นรหัสยาวๆว้าวได้แล้ว SSH ตอนนี้ก็อยู่ในเอ่อ อยู่ใน Windows แล้ว ถ้าเราทำcd e ยึบcd e slash project โอเคไม่ได้เราจะ cd เข้าไปใน e ยังไงอะWindows cd to e e drive อ๋อเราปิด e เลยอ๋อ e เลยโอเคโอเคเราก็ได้แล้วอันนี้จะเป็น cmd เนาะ ls ไม่มี there โอเคเราก็ learn นี่ฮะ the hello แล้วก็ net run เว้ยเราก็รันได้จากตรงนี้เหมือนกัน actually เราเขียนโค้ดได้ด้วยนะครับ เราเขียนโค้ดใน Windows ได้ด้วยว้าวโอเคอันนี้ก็เป็นนะครับ SSH โอเคเรามา start กันโอเคนี้ได้แปลว่านี้
and do addition and do different kinds of operations. But this is one part of a bigger story. So Right. don't get worried yet. Yeah, later when we talk about object-oriented programming, we might have people, and people will have like an age and a height and weight right. and those kind of things. So they'll have numbers, but it's not all about complicated math if you don't want it to be. Yep. Okay. So if we go back and look at our application, if you recall, we had created two big numbers. Yep. Really big, almost too big to fit in an integer, which is 32 bits. Don't need to worry about the details. But 32, a bucket's about yay big, and then we got an exponentially larger bucket, not twice as big, but like exponentially larger. So long is a way bigger bucket, right? There are even bigger ones, but we won't. Is there a We bigger won't. We bucket won't. than long? Yeah, there's a big integer. Big integer Yeah. is a thing. Pretty much infinite space. Integer, long, big integer. Big integer. Yep. Why is it called a long? It could be called a medium integer. What's funny is It's a in missed other opportunity. languages, like in C++, it's actually a long. A long, long. A long. That's Okay. right. What? Let me ask you this though. Can I say 42.1 and 38.3 or whatever like this? Why am I suddenly getting squigglies here? Because C# loves explicitness. So Okay. you have to find the right type to store the right kind of number. Okay. Because there are specific semantics about how you add, how you round, what things happen, different operations available on different kinds of types. Okay, now you said that word, it likes explicitness. To be explicit is to be deliberate, to be intentional. These things really matter in programming. There's a joke about a programmer who asks her husband to go to the store and gives explicit instructions, right? And she says, I want you to go to the store, I want you to get eggs, and if they have bread, get 6. The guy comes back with 6 eggs, and he's like, well, hang on, did you get the bread? Well, they had bread. Are you being clear? Exactly. Did they had bread? I got 6 eggs, but no, they had eggs, I got 6 bread. What do you really mean? And Exactly. you get turned around really easily. Yep. Okay, so when we hover over this, it says, I can't อันนี้ตลกมาก joke about a programmer who asks her husband to go to the store and gives explicit instructions, right? And she says, I want you to go to the store, I want you to get eggs, and if they have bread, get 6. The guy comes back with 6 eggs, and he's like, well, hang on, did you get the bread? Well, they had bread. Are you being clear? Exactly. Did they had bread? I got 6 eggs, but no, they had eggs, I got 6 bread. What do you really mean? Exactly. And if they have bread, get 6. The guy. Different kinds of types. Okay, now you said that word, it likes explicitness. To be explicit is to be deliberate, to be intentional. These things really matter in programming. There's a joke about a programmer who asks her husband to go to the store and gives explicit instructions, right? And she says, I want you to go to the store, I want you to get eggs, and if they have bread, get 6. The guy comes back with 6 eggs, and he's like, well, hang on, did you get the bread? Well, they had bread. Are you being clear? Exactly. Did they had bread? I got 6 eggs, but no, they had eggs, I got 6 bread. What do you really mean? And Exactly. you get turned around really easily. Yep. Okay, so when we hover over this, it says, I can't explicitly convert a double to an int. What's a double? I don't know what a double is. Yeah. Why does it think it's a double? It has no idea how to store decimal places or decimal positions into an integer. Okay. Right. So it's telling you, hey, you want to store a thing that looks like it has decimal numbers. Here's a type that you might want to try instead. So integer is inappropriate. What about double? Okay, so 42 is an integer. Yeah. And 43 is an integer. The stuff in between when we have a point, a decimal point that floats around. So that means that 42.1 or 4.21, in that case, that decimal's floating around. Okay. That's right. So it says, well, hey, I don't know what's going on. I can't turn that into. So do I want to change integer to double? I will say one thing, hover on the arrow again. Mhm. So when you're learning to code and you get these hints that tell you, what's wrong, spend some time reading the text, right? Even if you don't understand it right away, you have to get accustomed to being able to read errors and glean what they mean, right? So in this case, it's saying I can't convert this thing that looks like a double on the right-hand side to an int. Are you missing a cast? What's a cast? We didn't talk about casting yet. So, Right. So that's a great point. So it says, are you missing a cast? So remember before when we tried to make an integer like a long, right? we told it. I could say, trust me, shove it into that Just put it in there. Yeah, exactly. Right? That Make it an bucket's going to fit. So I'm basically saying, I don't care what you think. You're going to make that thing fit in that bucket. So 42.1 plus 38.2 is going to be 80.3. Yeah. Right? That's good math. Quick math. You like that? Quick math? Quick math? Let's find out. Huh. It's 80. It's not 80.3 because I took something that was the wrong shape, like a square peg in a round hole, and I forced shoved it it in there. And you lost some stuff, right? I scraped the parts off the outside. If you stick a square peg in a round hole, you're going to break the peg, mess up, and I scraped off the 0.1 and the 0.2. That's right. And they're gone. They're gone forever, correct? Yep. And when did they die? When did they go away? They gone away at that moment when I said, no, I'm serious. So that was wrong. That's the wrong thing to do. So what is a floating point type? A double. Double or float. Say double or float. What's the difference between a double and a float? Same as like int and long, right? So they're both integer numbers for int and long, but one is 32 bits and one is 64 bits. Okay. So this the one says equivalent a is double precision. Double precision. And that's a single precision. Okay. But why is it salty about the float? Because you haven't been specific, Scott. Okay. So if I have a number that
it's just a very simple number that's something point something. It's going to assume it's a double because that's what most people use. We call that the natural type. Ah, that's a really good point. I'm going to introduce something that we haven't seen yet before, which is a comment. And I'm going to say that's a natural type. So I put 2 slashes there, and you see how it immediately turned green. I'm leaving a little comment for myself because now David says that's a natural This is type. for humans, by the way, not for the compiler. So no one looks at that but a human. That's right. Everything after that // that's for me. That's a comment. Okay, so it says here, and you gave me a tip, make sure to read it. Because I think what people do is they go, I'm getting errors. It's an error. And then they start searching. They go online, Stack Overflow, copy Don't go to Stack Overflow. Use an F suffix. Okay, a suffix goes at the end, a prefix goes at the beginning. Look at that. That's cool. So now it says, well, hang on. Now you're trying to turn a double into a long. How do I multiply these 2 numbers together or add the two numbers together? Can I put them in a double? Yeah. So a float plus a double can be a double, and that's okay? Yep. Let's find out. Look at that. Now we got some this is things. both good and bad here, because I'm thinking to myself, that's cool. I know how to do math. Who's this guy? Don't you want precision? That's not precision. That's just nonsense. Accuracy. Is it accuracy? So what's going on there? We're doing a little something interesting here, David. We've got one kind of thing, a double, we got another kind of thing, a float. We were explicit about it. I'm expecting to get a very clean number, 80.3, but it turns out that math on computers is, it's not that it's not an exact science. It's accurate, but it's accurate, but there's a number of digits that are significant. You've ever heard the term most significant digits? That's right. And then there's other digits that are not that significant. Right. So what do people who are learning C# need to know? Integers and longs you can count on. Doubles and floats are a bit squishy, but there's another type that's going to do what we expect. It's more accurate. Right, and what is that type? Decimal. Decimal. But it requires more storage space as a result. Right. So the more accuracy you want, the more space you need to store these numbers. Now I'm going to hover over it, and it says, hey, that double needs a suffix. I'm going to use M for math. That's what I say that means, right? So then we've got... Your comment is wrong, by the way. Oh, and now this is not a natural type. What is it now? This is an explicit type. This is an explicit type. It's a great fix. That's a comment for a human, but still a great point. Let's try and run it again. 80.3, right? Perfect. So that's a whole rabbit hole that one can potentially go down, and you talk about numbers and precision and getting it right. How they're stored in the computer and that I would say isn't exactly beginner friendly, but Yep. it's good to know when you start to use different types to store different kinds of values, right? Right, So exactly. We can see here in the docs, it says we've worked with integers and doubles, and there's a new type to learn, which is decimal has a smaller range, but greater precision, and that's the precision that we need.
So the last thing we're going to do is we're going to say the answer for this is, now I might do like this. That's old school, Scott. That's old school, you said, because we're going to go back to our string Interpolation. The docs, it says we've worked with integers and doubles, and there's a new type to learn, which is decimal has a smaller range, but greater precision, and that's the precision that we need. So the last thing we're going to do is we're going to Mean money? I'm kidding. It doesn't mean money. It's going to take this decimal and it's going to put it right there. Yep. And you notice how that's colored in a blue. If I remove that $sign, variables, right, things are part of the actual string itself. So the compiler is trying to understand, is open curly C, open curly part of the string, or is it a thing I have to go figure out and replace with the actual value of C? Right. Right. And you said IDE, that's Integrated Development Environment, like That's Visual right. Studio, Yes, or a code editor like we're using Like here with VS Visual Studio Code. So if I say .NET Run, the answer is curly C. If you get that, it's worth pointing out that there was no compiler error. No one complained. Not wrong, It's right? because it's not wrong. It's explicit. It's just explicitly wrong. But if I put that $sign in front of there saying it's special, now the compiler is going to make pay extra attention to that. And then we'll go and run it again. I'll run it inside of Visual Studio Code with Control F5. Again, lots of ways to go and do this. And there it is. The answer is 80.3. Yep. Yeah. Numbers in the world of C# and computers in general are absolutely fascinating. All right, we've learned all about integers and floating point numbers. We put them into strings. Next up, branching and Hey friends, we're learning C#. We've gone over strings and numbers. Now we're going to talk about branching and ifs, if statements. It's all about the if statement. That's really the number one thing that you use when you're programming. Ifs and loops. Yeah, I think so. Right. So let's go back over to our if statements and loops. This is the conditional logic tutorial on Microsoft Learn. We're just going step by step. Reminder that we did strings and numbers, and now we are in branches and loops. You can follow along, and we're following along inside of Visual Studio Code using the dev kit. So if statements are how you make decisions. Okay. Let's go and do this. We're going to expand our number example, and we're going to add an if statement to it. I'm just copy pasting that directly from the Microsoft Learn information here. And this is a little bit of a trick because we have an if statement that also has math in it. Okay, so we have our int a and our int b, and then we said if something, and then what's going on here? Is this significant white space or not? No, it's not. It's not significant white space. So if, then do a thing. And it reads like English, right? If a plus b is greater than 10, then do a thing. Makes sense. Now, before we had said, when we were doing integer math, we would say int c equals a plus b. And then I could say, if c is greater than 10, does it matter? No, it's the same thing. Okay, so it's totally fine that we didn't have this kind of intermediate or temporary thing. Variable, right. Okay, so I'm going to Control C my way back. Do I need to put this in parentheses? Do I have to have nested parentheses where I have a little extra explicit parentheses around this? For this specific expression, no. Sometimes, though, depending on the order of operations and under calculation, you may need to do that to tell the compiler, hey, evaluate this first, then that, then this. And when you say order of operations, when I was in school, I think they called it PEDMAS, and it was like, what was it, parentheses, exponents, division, multiplication, addition, subtraction. Where I came from, they call it BODMAS. BODMAS. Brackets instead of parentheses. Okay, okay, cool. Yeah, very similar. All right, so order of operations matters, and the way that you get around order of operations is with extra being explicit. Exactly. More explicit. Yep. We keep seeing that being explicit, being intentional. And it's kind of cool that in Visual Studio Code, because we have the C# dev kit installed, we're getting those colored parentheses or brackets. We see that we're getting yellow and then a different color. That makes it a little easier to see. Yep. Yeah, because sometimes you might find yourself in a situation like this,
you're like, I don't know what's going on. You hover, and they're like, invalid expression. What's that parentheses doing there? We can see them better with the coloring. Now you said this white space doesn't matter. Is it just a tab, or is it a bunch of spaces? And why isn't it on one line? And how do I decide that? I don't know where this should be, and what is the relationship between the if statement and the thing that comes after it? If it were me personally, I would add curly braces to make it more clear. Okay. But C# does allow the next statement after the if to be attached to the if. Okay. So if you say if a thing, you can have the very next statement be the thing. The result. But you're saying you should put brackets, curly brackets. We call them curly brackets. Curly brackets. Sometimes people will call them mustaches. You call it If mustaches? you turn your head like this, it looks like a little I see, I got fancy it. person's Mustache. mustache. Distinguished mustache. Distinguished mustache. Okay. So that is the same with those curly braces there. And is that explicit? It's explicit because you're saying I'm going to run this block of code if this condition is true. So the thing you put inside the if is called the condition, and it's an expression. We can talk about booleans, but this expression a plus b greater than 10 will evaluate either true or false. That's a good opportunity to talk about booleans. So we talked about integer, we talked about long, we talked about strings. I can say, we saw before, int c equals a plus b. That's still an integer. Right. And I can say bool or boolean, either one. That's right. Capital boolean or lowercase bool. You said that's true or false. Is there anything in between? Is truthy a thing? Not maybe. Falsy? Nope, it's just true or false. True or false. Yep. That's it. Okay. So then can I say bool, let's say, B. Oh, I can't call it b. That's a great example. What if I called it b? I can't call it b. There's already a b. Aha, right? got it. We'll just call it, I don't know, my test. Yep. Equals, and then let's take c greater than 10. What does implicitly means? Implicitly. In a way that it is not directly expressed. Implicitly program process happen behind the scene in your code. Yo, what's up? How's your day? It's been pretty good. It's been pretty good. How about you? Trying to learn implicitly and explicitly. So let's see. Okay. Okay. ผมลองใช้ Trello แล้วครับ รู้สึกว่า manage project ได้ระเบียบดีครับ ใช่ครับ Trello ดีมากครับ ผมก็ใช้เหมือนกัน How do you stay self motivated? I use Pomodoro, so it will be this one, this thing. So I try to set my time to do work 1 hour and then to take a break after that. So in that way I can, like say to myself like, okay, this hour I need to work, and then after I done that session of working, then I can have like 15 minutes break and I can do like whatever I want. But in that way I can sustain longer and stuff, so I try to force myself to do in 1 hour and then take a break, 1 hour, take a break, on and on and on and on, and until I'm basically drained. That's how I stay motivated. Yeah. And streaming also helps me keep on track, Streaming also helps. Can I ask something? Sure. Sorry for bothering you. Actually, I'm a commission-based artist looking for commission work. I do all kinds of work for streaming. Would you like to see my recent latest? Sure. Yeah, you can link it if you want to showcase, and yeah, sure. No problem. Explicitly and individual. Okay. Explicit. Do you have Discord to see my work? Yeah, you can post it in Discord. So yep. You can add me. This is my thing. Oh, okay.
This is my Discord. Okay, just send me through. Okay, streamer mode enable. Okay, it's hiding my thing. Okay, so I think just send it through this. Let's see. Yeah, my username is this. So just send it through there, I guess. Yeah. This is my disk. Okay. All right. I'll check it. Yeah, just send it through. You generally need to declare a variable function type return value. Okay, that is explicitly, implicitly. So it says like implicitly. It says implicitly cannot implicitly convert into bool. Convert into bool. What does this mean? I know what this means. It should be my test, but I wanna like, you know, understand the error. Or duplicate it. Check this code. Yeah. You can just send me a message. Yep. Here. Yeah. Just send it through here. Can you send here? Hello? Okay, I can't send here. Discord doesn't let me send. Your message cannot be delivered. This is actually because you don't share server with recipient. Ah, okay. Okay. Right. Yep. Can you see me now? Send it hello. Any tips on making new friends? I'm introverted. I don't know. I don't know. I mean, I have only 3 friends that including you, so I would say have like 1 or 2 person that are really close to you and then have like friends. Like you can have many friends, but like keep it professional. Like my university friends are professional friends, I would say, where I talk only like, you know, where I talk only the things I need and, you know, we talk like we can go get lunch and stuff, but it's very professional, you know. They don't ask me personal stuff. I don't say my personal stuff and stuff. So, but that's if that's the way you want to find friends, then it's okay. If you want to find friends in like, you know, professionally. And there's pros and cons. Like if you have like professional friends, as I mentioned, it's good where you can have like serious conversation with them. While if you have a serious conversation with your best friend will be like, what the hell are you talking about? You know, they won't take you serious. So yeah. But it's understandable because like you're very close to them and you know. Yeah, but you can make friends by actually just talking with them, you know, keep it professional. But I think I didn't answer your question, but I think just talk with them, ask some questions, you know, get lunch with them or something, you know. Where's TK ครับคุณ she is at her room. Okay, check Discord. Yeah,
I saw your thing. Okay. Um, all right. Let me see. Okay. Where's my Chrome? Oops. Okay, my Chrome is here. Okay, and let's see. Oopsie. Yeah. Logo and mascot. Wow. Wait, your logo is not loading. Professional. Okay, it's loading now. Wow, that's actually cool. Look at this. Look at that. Logo is actually not loading, but banners. Okay. Wow. Check that out. Fire. Awesome, awesome. Cool. Cool. Whoa. Extentation. Ah, with the social links and stuff with the yeah, cool, cool. Yeah, I'll hit you up if I need something. But currently, I appreciate your artwork. It's pretty nice. Currently I don't need anything yet, like artwork and stuff, but if I need, maybe I'll contact you. So yeah. Um yeah, if I need. Currently I don't need stuff yet, you know. So yeah. But it's pretty cool work. I like the banner. Okay, so cannot convert implicitly characters. Okay. Here. Thanks for. I was thinking because I was sure it's cool. Customized logo. S- Uh. Okay. Somehow the message is removed. Okay. Yeah. Okay. Um. User input magnifier, random magnifier. Okay. Okay. Okay, so right now, it's saying, well, it's unnecessary. Why is it unnecessary? Because you haven't used my test anywhere yet. Right. It's trying to help you, but So we took this chunk of code right here. Because you blocked me on Discord. What? Did I? I didn't block you. It's still there. I didn't block. If I click block, then it's hello. Oh, I see. Oh, wait. Okay, I think I miss what? I mean, I can add you as well, so yeah. I don't know. I don't know what's going on. I didn't block you. And we got rid of it. And we're saying if, and if needs to be true or false, you said. Correct. Okay, so if my test, and we'll go and use our comments, is true, right? This is a way to go in. If you're learning to code, it's okay to put as many of those as you possibly want. You could even say here, will be true or false. Well commented. ให้เขาส่ง Discord help ได้ไหมครับได้ครับ แต่รู้สึกว่าเขา
มันไม่เขาส่งให้ผมตรงๆเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแอดไปก็ไม่ได้อ๋อแอดได้แล้วโอเคเนี่ย Okay, what was the thing you sent? Can you send it again? I think I misclicked accidentally. Oh, thanks, man. I was thinking we could start our business relation with cool customized logo for your Twitch profile and a fair price on your favorite color theme. So which color do you want? So, actually, I don't need it yet. So yeah, I'm not. I don't need logos and stuff yet right now. So I think maybe in the future, if I need some, maybe I'll contact you. You know? Yeah. Okay. All right. อ่าหรือว่ามันเป็น private ไม่แน่ใจครับเขาน่าจะอ่าทำแบบเขาน่าจะแบบทำแบนเนอร์ให้พวกเขาเรียกว่าอะไรครับทำแบนเนอร์ให้กับสตรีมเมอร์ครับ ใช่แบบเขาน่าจะส่งเป็นเมสเซจเป็นสตรีมเมอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะ Discord มันน่าจะเป็นแบบพวกคอมมูนิตีเนาะเขาน่าจะส่งข้อหาพวกสตรีมเมอร์คนที่สตรีมเขาทำพวกแบนเนอร์อะไรอาร์ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ไม่แน่ใจโอเค you could your condition need to be Boolean. Yeah, I understood that, but like I don't understand why the error message is saying cannot implicitly convert. So implicitly means you cannot explicitly. I don't understand implicitly and explicitly. You know? Yeah, there should be more. So implicitly means like implicitly in programming refers to process happening behind the scene in your code. Oh, okay. So it cannot okay. Code makes everyone happier. It does. Yes, absolutely. Think about future you. That's a great point. Reading your So code. the code comments are for not for you, the audience. It's for future Scott. That's right. Who just touched the microphone and made the noise. Sorry about that. Now I have a pull up. So we have if test is true. Let's see if this actually works. I'm gonna go ahead and clear my terminal here. I'm gonna type in clear, or you can also press Control L if you like a hotkey. .NET run. The answer is greater than 10. So that's interesting. That ran. Now, what if we made an answer that is not greater than 10? We'll have a number like 8. Right. So then my test is going to be false. Nothing happened. That will not So execute. that's not good. So then I have if it's true. Where's my kind of like else it's false? Where does that go? Right. Otherwise, else. Otherwise. So the keyword you want to use for the other condition, if the condition that in the if is not true, is else, the else keyword. All right. So you're saying if my test is true, console write line, the answer is greater than 10. Otherwise, or else, the answer is less than 10. Okay. So this is a great point. You said otherwise. You can see here that otherwise, of course, is not a thing. It's like, I don't know, the type. It's not a keyword or a variable. Not a thing. But that's a comment there. Else, see how it turned purple, is a keyword. Look how clean that is. If it's true, then it's greater than, otherwise it's less than. I'm going to go and just tidy up a bit, and we'll go and put this back the way it was. It was A plus B is greater than 10. Get rid of all this intermediate stuff. And then we're going to say, if we do the math, it's greater than 10. If it's true, otherwise it's false. Can I have more? Can I go if, and keep asking them one after the other? Yeah, so you can chain these together by saying, if condition, else if condition, else if condition. And then after all those conditions are evaluated, the very last thing that runs is the else. Right. And again, you don't have to use curly braces, but Fowler agrees. You get one line. Oh, you only get one line. Yeah. That's a great point. So this works because they're each on one line. But if you have a second line, it's not involved anymore. I wouldn't know, yeah. Okay. And then what is this called? If I put something inside of that, that's called either a block or scope. A block, a scope, that's right. Right. And that's as many as you have, and then they match each other. And again, in Visual Studio Code, I'm going to just click on one, and you see what it does? It actually highlights the other one. It's matching friend. And that can be really useful, especially if they run away. You're going to say, where's the other guy? And his buddy's over there. So that's good to remember as well. Okay. Now, this is again another reminder. I want to just call this out because David called it out earlier.
The indentation is for human readers. It's not for the compiler. Could this all be on one crazy line as well? It could be, and then you get really confused as to which one applies to which. Okay. But yes, you can do it. Yep. And this calls out what you said in one of our previous videos. The C# language doesn't treat white space That's significant. as There you go. significant. All right. That's excellent. So we recommend putting your curly braces. Now, there's some arguments in the world about where your curly braces go. Only one right way though. I see. I won't say it, but So you're not a fan of that. I used to be. You used to be? Yeah. But again, it doesn't matter, right? Doesn't matter. It works the same because it's being explicit. All right? So that's important to note out. Last thing we want to call out when we do our ifs is you can have these composite ifs. That's pretty complicated. There's a lot going on here. And we're being super explicit, and then we've introduced this new operator. Yeah. Okay? That operator is the AND operator. So here, let's go ahead and grab this whole chunk of code here. And we'll go like this. We're going to add a bunch of numbers together, and we're saying, all right, if a plus b plus c Greater than 10. greater than 10, and you need 2 ampersands for that. This is not an AND. Not right? one. That's right. It's a different kind of and. Different kind of AND. We'll talk about it later. This is a Boolean, and a equals b. So that one is saying that the first number is equal to the second number. And that double equals is not the same as a single equals. So the double ampersand is and the double equals means Are you? Equal. are you? Yep, my test is bool and C is int. That's correct. Equal, as opposed to this one, which means an assignment. That's right. Right. And that's important to point out. And those things can be a little bit confusing, but you get it after a while, and That's it right. looks wrong if you don't. And you get errors in the actual editor if you say a equals b, because the compiler says that's not a Boolean condition. I can't evaluate that, a equals b is not true or false. Right. So you get an error saying. And that's another great point to make sure that you're doing the right thing here. The dev kit and the Visual Studio Editor is warning you, and you've got to read these. People don't read these errors. Read the errors. They That's just see that they're error and they freak out. Panic. It is telling you exactly what's going on. So now we have a nice composite if statement. Go and run it. The number is not greater than 10, and the first number is not, or the first number is not equal to the second. This is an interesting one because one of these is true, right? That's true, and that's false. But in this case, we don't know which one because we batched them up. We'd have to go and change that if we wanted to make a difference. All right? Cool. The other thing that we can do is or. This is a little bit weird. These are called pipes. The pipes represent or. So is it the case that it is these numbers added up is greater than 10, or the first number is equal to the second? That's different than saying and. In this case, both things have to be true. That's right. But in this case here, both things do not have to be true. Either one. Either or. Yep. Mm-hmm. I've seen these get pretty scary and confusing. How do you figure that stuff out when you're overwhelmed and you're like, well, if true and not or? How do you deal with that? You can use your, you can either break down the conditions into temporary variables so you can look at each side and figure out which one is true or false. Mm-hmm. You can use the debugger, yep. Which is a very common thing that our C# devs do in DevKit and other tools to look at expressions. You're doing, and that's just a challenge when we're learning how to code. It's true and false.
XORs. All right. So hey friends, so we've learned about if statements and how to use branching to decide the order that things run in your application. We've got some basic if statements here, but we're now going to learn about looping and then try to put the two things together, because a computer's no good unless it can do the boring work more than once. All right, so let's take a look at our code here. And let's say that we were going to take some numbers and we were going to count up from something. So maybe we have a counter, and we'll start with an integer that's called counter, and we'll go from 1, and we'll say counter equals counter. Oops. Now this is interesting. I was typing really fast, and I want to point out that that drop down pops up, and I typed too fast, and I hit enter, and I got something I didn't want. It's trying to be super helpful. It's okay. Right? I just back up and I'll try again. So here I can say counter equals counter plus 1. That's a way. And then I could say console dot write line counter. All right. And then I suppose, David, I could go like this. Right? Yep. And now I'm going to make that number go from 0, 1, 2, 3, 4. See if that works. We're using the code there. What's that? The using. Oh, and I ended up getting a weird little add-on there. We'll go ahead and get rid of that. Okay. So when I .NET run that, we get 1, 2, 3, 4. Ship it, as they say in the industry. Well, there's two interesting things here that can be fixed. First, saying counter equals counter plus 1 is actually kind of silly, because there's an operator that'll make that easier called plus plus. Make sure you, so this is interesting. The IDE is showing you a tip, right? So this is not a red squiggle, which is the, you're doing a bad thing, it's wrong. This is a helpful squiggle. It is, here, you can actually improve this current code by doing this thing that's more, makes more sense. Right, so instead of a squiggle that's like you're bad, this is like, hey, this would be helpful. It's I'm a going to click on quick fix, and then say fix them all in the entire document. Look at that. Woo! See? That's why you don't use Notepad, friends. So what we just, in the entire document. A squiggle that's like you're bad. This is like, hey, this would be helpful. I'm going to click on quick fix, and then say fix them all. This is like some magic. I never knew this. Fix all document. Wow. VS Code magic. In the entire document. Look at that. Woo! See? That's why you don't use Notepad, friends. So what we just did there is we took all of those counter equals counter plus 1s, we turned them into plus pluses. This seems very repetitive, though, David. I'm not really feeling this. So how can I make this even better with a loop? So perfect. So you have the same thing over and over repeated, I think 4 times there. Yes, sir. Instead of that, we can choose to do a loop. Okay. Well, I've gone from 0 to 4. I'll start at 0. I want to go up to, let's say, 5, but not including 5. Right. Or 4, including 4. Got it. Okay. So we can do a while loop. Okay. So while Counter is less than 5. Okay. And right? then you said you before, want to take the console write line, the body of that, right? Those two methods, those two, copy paste that. Okay. And always use parentheses, sorry, curly braces, yeah. All right. And then I'm going to push a little tab here. That white space doesn't matter. You said it's not significant white space. It's so I can visually for us to. Well, it's nice. It looks better. I mean, I could put it like this, but you start to get a sense of what code ought to look like as you read it. Structure. And that little bit of structure there. And here's a little trick. You can actually hold down Shift and press the up and down arrows, and you can go Tab or Shift Tab, and you can move the entire block, the entire selected block. What's tip you got? Let's move everything to the left again. Do Shift Tab to the Magic. Yeah. VS Code magic. left. Okay, so you want me to mess it up? Make it look all messy. Okay. And then go to the edit and then search for format document. Okay, so we're going to go to edit. I think it's actually not under there. You want to format the entire document, right? That's right. So a shortcut for this. In Visual Studio Code, they have a thing called the command palette. Command palette, you're right. And you hit Control P, and you say or Control Shift P will get you there quicker. Control P will give you all of we'll search it. Control Shift P, and you want to do format document. Is that right? Yep. So hit format document. Look at that. And it fixes your code to what a typical C# programmer would do. Do it again. And look at this. What's this? Hotkeys. Hotkeys. You collect your hotkeys. Shift Alt F. Put them on a Post-it note. Put it on your monitor until you know it. So Shift Alt F. Let's try it. Shift Alt F. Lovely. Beautiful. Spacing, everything. Scrumptious. Perfect. So wow. Now before we said if. Yeah. If counter is less than 5, we're going to say wow. Now let's go ahead and run that and see if that works. .NET run. Interesting. Okay. But that went up to 5 before I went to 4. Yeah. Okay. So what's going on there? So you did counter plus plus before printing. So it starts at 0. Condition is checked. While counter is less than 5, 0 is less than 5. Yep, that's correct. So counter is 0 here. It's 0 is less than 5. Now it equals 1. And you print 1. And I print 1. And I went and I print 1, 2, 3, 4, 5. It went to 5, goes back up here, and then it stops. It quits. So we need to move our counter plus Below. plus down 1. That's right.
And one thing to notice, both the if and the while statements share the same idea of a condition. That Boolean in the while statement, counter less than 5, that condition, what we call conditions, that determines if the loop should still run or not. So every time this code runs, it runs the entire loop, and then it evaluates the expression again, and it says, is it true or false? If it's true, run the while loop body, otherwise stop. Okay, that's interesting. Let's go and try this, and we'll test your theory. So that worked. So you're saying, though, it's going to do it while it's true, just like if looks for that expression to be true. Correct. What if I said while true? Then it would never end. So that's forever. Forever. All right, let's see if that is the case. So let's see when it stops. Well, here's the thing, though. When's it going to stop? Calling back to the video we did on integers. Overflow. That's going to stop when it eventually overflows, or maybe it won't. And then it will become a negative number, right? Then You have to wait until it gets big, but we're not going to wait that long. How do I stop How it? do you stop it? So what you do, if you get yourself in a situation like this, you can hit Control C. Control C is kind of the universal break. But if you're in the Okay, let's say while true, right? And then you can okay, this will eventually be minus somehow. It will overflow and it will be minus, right? the PC is cooking. All right, this is too slow. I'm not gonna wait. So let's make it. So it will be minus eventually, right? You see, overflowing, overflowing, overflowing. Okay. debugger, which can happen as well. I'll press F5. You can get in a situation like that as well. So it's going to start thinking. Now it's spinning. You've got this debug toolbar at the top here. Just push the big stop button to get yourself out of there. Or if you're adventurous, you can hit the pause button and you can stop exactly where that's happening. And this is called a runaway application. I think this application is probably freaking out right now, and we probably angered the beasts. All right, so we just came out of debugging. While true is probably a mistake, so I'm going to go ahead and put that back the way it was, which was while counter less than 5. Yep. All right, now that's a while loop. Another one would be called a do while loop. You made the comment before that it says while and then it evaluates. PC said I'm overheat. Yeah, it nearly crashed just now. Yeah, so I can do plus plus and let's do counter. Let's go ahead. Oh, less than 5. Boom. Never do this. Have you มีคอมแมนด์อันหนึ่งที่ถ้ารันแล้วคอมเนี่ยดับเลย แล้วไม่รู้ผมจะบอกดีไหม กลัวว่าจะให้ส่งให้เพื่อนแล้วก็ไปทำกัน แต่ว่าอย่าทำกันนะครับ โอเคนะครับ อันนี้เตือนก่อนนะครับ ห้ามรันคอมแมนด์นี้เด็ดขาดนะครับรันปุ๊บคอมดับเลยนะครับ ไม่ใช่ sudo shutdown นะครับ ไม่ใช่ sudo shutdown นะ อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ sudo shutdown .bat นะครับถ้าใครมี zish ถ้าใครใส่ใน zish ปุ๊บคอมค้างเลยนะครับ ไม่ใช่ sudo shutdown ไม่ใช่ sudo reboot ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นโอเค ผมจะบอกดีไหมเนี่ย โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะ กลัวว่าเอาไปใช้กันแล้ว โอเค พี่ครับเอ้ยนะครับ โอเค ถ้ารันในนี้ใช่ไหมครับ ใน Zish คอมค้างเลยนะครับ ถ้าใครไม่เชื่อ ก็เชื่อดีกว่านะครับ อันนี้เขาเรียกว่า fork bomb นะครับ fork bomb Zish fork bomb อย่าหลอกใครให้ใช้นะครับ ไม่ดีนะครับ อันนี้พูดไว้ให้เป็นความรู้เนาะ แต่ว่าถ้าเรารันเนี่ย ปุ๊บ เรียบร้อย คอมดับเลยนะครับ Zish fork bomb ใช่
พี่ครับไม่รู้ว่าจะทำโปรเจกต์อะไรดีครับ คิดหัวข้อยังไงดีครับอ่าลองทำ editor ตัวเองไหมครับโอเคไม่ใช่อยากทำโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไรล่ะครับเว็บหรือว่าโมบายหรือว่า desktop application หรือว่าอะไรล่ะครับดับแบบพังเลยเหรอครับไม่พังครับแต่ว่าคอมจะค้างเลยครับคอมจะค้างแล้วก็ขยับเมาส์ไม่ได้ขยับอะไรไม่ได้เลยยกเว้นเราจะไปกดreboot แบบ manual reboot ก็คือไปกดปุ่มอ่า power off หรือว่าใน Mac ก็คือปิดเครื่องก็กดตรงที่สแกนลายนิ้วมือค้างไว้มันก็จะอ่าชัตดาวน์เนาะก็คือค้างเลยนะครับอันนี้คือ fork bomb ใช่ครับอันตรายมากนะครับ fork bomb เว็บครับลองทำอันนี้ enter เอ่อ beginner web เดี๋ยวลองทำ open source ไหมครับโปรเจกต์ของผมอ่าบวกกับมีเขาเรียกอะไรนะครับมีไกด์ไกด์ให้ด้วยนะครับมีคนฟอกไปแล้วมีคนทำไปแล้วว้าวโอเคมีคนทำไปอย่างหนึ่งแล้วครับคนนี้ Emily มานี่โอเคคนนี้ follow อ่าโอเคเดี๋ยวผมให้ดูนะครับโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ของผมนะครับเป็นหัวข้อตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นี่นะครับก็คืออ่าโปรเจกต์นี้คือเว็บไซต์ที่เราจะโชว์ตารางสตรีมมิงของผมสมมุติว่าผมมี Google นี้ใช่ไหมครับอันนี้คือตารางสตรีมมิงของผมครับถ้าผมขยับอันเนี้ยไปไปข้างบนหรือว่าสมมุติตอนนี้ผมวางตารางไว้เป็น12 45ใช่ไหมครับถ้าผมเลื่อนเข้าไปข้างบนปุ๊บเป็น12มันก็จะอัปเดตในเว็บไซต์ว่าตารางผมจะสตรีม12นะมันก็จะdata ก็จะเอาเป็นอาทิตย์หนึ่งจะอาทิตย์หนึ่งบล็อกอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมครับซึ่งใน data นี้ใช่ไหมครับเราผมทำ back end แล้วมี API แล้ว API ก็คือเราไปยิงเอาข้อมูลได้ก็คือเราไปตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ะเราแค่ยิงข้อมูลมาตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีข้อมูลให้ตารางสตรีมของผมซึ่งตอนนี้ยังไม่มี front end เราถ้าสนใจทำเว็บก็ทำ front end ได้นะครับเป็น front end เนาะก็คือเป็นตารางเป็น display แบบตารางอย่างนี้นะครับเป็น Monday Tuesday Wednesday ไปเรื่อยๆตารางแล้วก็อันนี้เป็น Figma เนาะเป็นดีไซน์ถ้าสนใจดีไซน์ก็ทำ Figma อันนี้ได้นะครับถ้าเป็น front end เลยก็ทำเป็นตารางได้นะครับอ่าหรือว่าไม่ต้องทำดีไซน์ก็ได้ถ้าทำ front end อะไรก็ได้ก็คือทำตารางมาประมาณ calendar เอ่ออืม ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเราทำ front end ประมาณนี้ได้ก็ทำได้นะครับอย่างนี้ Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday แล้วก็เอาข้อมูลสมมุติว่ามีข้อมูลว่าผมจะสตรีมช่วงเวลานี้เราก็มาทำบล็อกแล้วก็มาวางตรงนี้อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งเนาะที่ทำได้ซึ่งถ้าเราไปสมัครงานอะไรเงี้ยแล้วเราบอกว่าเราเคยทำใน Open Source มันก็จะดูเด่นมาเพราะว่าการที่เราทำใน Open Source เป็นนี้ก็คือเป็นสกิลอย่างหนึ่งบ่งบอกได้ว่าเรา ready ที่จะเข้าบริษัทด้วยเพราะว่าในบริษัทเขาจะมีโค้ดของเขาแล้วเราต้องไปเพิ่มฟีเจอร์แบบนู่นนี่นั่นแก้บั๊กซึ่ง Open Source ก็เหมือนกันมีโค้ดอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าโค้ดทำงานยังไงแต่เรามาแก้ฟีเจอร์เพิ่มฟีเจอร์ก็เราก็แบบตอน Intel เราก็บอกได้เนี่ยผมทำ Open Source แล้วนะอ่าเขาก็ถ้าเราบอกว่าเราทำ Open Source เขาจะรู้ทันทีเลยว่าโอเคคนนี้ไปโค้ดของคนอื่นแล้วไปแก้แล้วก็ไปเพิ่มฟีเจอร์อันนี้แบบเขามีประสบการณ์แล้วเขา ready ที่จะทำงานอย่างเงี้ยอ่าก็คือเราไม่รู้ว่าโปรเจกต์โครงสร้างมันยังไงแต่เรารู้ว่าเราเพิ่มฟีเจอร์ได้เนี่ยก็
สุดยอดนะครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งซึ่งถ้าไม่เข้าใจว่าทัสให้ทำอะไรหรือว่าทำไม่เป็นก็ถามผมได้นะครับหรือว่าจะให้ผมไกด์ก็ไกด์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์อันหนึ่งเนาะที่อ่าที่ฝึกสำหรับมือใหม่เนาะอ่าหรือว่าถ้าเป็นโปรเจกต์เลยก็ลองทำ웹 scraping PHP ลองทำ YouTube วิดีโอดาวน์โหลดได้ไหมแต่น่าจะไม่ legal เนาะแต่ทำได้นะไปฝึกทำได้นะครับลองทำนี้ดูครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับก็ทำเว็บที่ก็เหมือน YouTube to MP3 อะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเว็บที่ไม่ดีเนาะไม่รู้ว่ามันไอ้นี้ได้ไหมครับฟีเจอร์น่าจะทำได้นะครับฝึกได้เว็บไซต์นี้ก็แนะนำไม่รู้ว่ามันถูกทาง legal หรือเปล่าแต่ว่าอย่าให้มันเป็นเว็บไซต์อย่างนี้แล้วกันเนาะ อันนี้มันไม่น่าถูกแต่ว่าเราทำแบบ local เราฝึกใช้เป็นฝึกก็ได้เนาะก็คือใส่ URL ปุ๊บแล้วมันก็จะโหลดวิดีโอ YouTube มาให้เราอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจใช่ครับนี่ก็น่าสนใจเนาะนี่ก็เป็น issue เนาะดูกันถ้าสนใจก็ดูกันได้นะครับ โอเค Or looks at that yo false or true expression. Right? But if this isn't the case, then it'll never even go in there once, will it? Yep, that's right. Okay. But what if I take that whole while part and put it at the bottom? And then here I say do this. While this other thing. We've been coding for a while, so we see these things and it looks natural. But I do think this reads like English. Do statements while this condition is true, right? So you'll run this loop, and then while counter is less than 5, do it again and again and again. So it actually reads like you're telling the computer to do these things, instructions, imperatively, right? One step, then one step, then one step, then one step. Right. Let's see if the result is any different. Right? Same, right? So we got the same. It's subtle. Do the thing no matter what. If counter was 10, which is definitely bigger than 5, when you do I see. So you want to do one time. So do. Oh no. Yeah, there. So do. So counter is 10. That means it will run one time and then 10. Yeah. Cool. while less than 5, it would not happen at all. Right. When you do a do while, you're going to get 10 Happens once. one time. And then it checks. So to your point, that it starts becoming sensitive. It's perfect. It's perfect. For All right. We're going to take a loops. break and we'll come back and we'll look at for loops. โอเคนะครับ พัก15 นาทีก่อนนะครับ ตอนนี้ก็ โอเค เดี๋ยวพัก 15 นาทีก่อนนะครับ เดี๋ยวมาต่อกัน โอเค let's go
Okay, let's go. Okay. All right. ไปลุยตึดตึดตึดตึด Hey friends, we're learning C#. We just learned about while loops and do loops and loops in general, but the one that is the bane of the existence of most people when they learn to code is the for loop. I know when I learned it in it's the best loop. When I learned it in C, it was a little bit scary because it's the one that's got the most going on. Okay. Now we look at our code right here and we've got a counter that starts at a certain number, whether it be 10 or 0 or 1, and we were doing a little spin. Do this thing while the counter is less than 5, and we output 0, 1, 2, 3, 4. Okay. Let's do that again, but let's do it as a for loop. And you know what I'm going to do? I'm going to take that code and tell me if this is an okay thing to do, David. I'm going to put a comment around it. This is called commenting out your code. We saw the 2 forward slashes to have a single line. Here I'm going to put a slash and an asterisk and an asterisk and a slash, or a star and a slash. And the code is now turned green. It's invisible, isn't it? Green means invisible to the compiler. Okay. Yep. So that cannot be seen. So I'm going to just say, hold this for later. So we're going to compare our for loop. Now, I've said for loops are a little scary because I think there's a lot going on. Okay. They're a little intimidating, but you're a fan. It's pretty easy to me. Okay, let's do Great, for. let's do for for loops. So I'm going to type 4. Now, this is something interesting. We have that drop down, that IntelliSense. And I see 4 written in here twice. That's right. One is the actual keyword, the for keyword, and one is this thing called a snippet. Okay. So if I say 4 and I pick that snippet and I hit enter, it just expanded. Stuff. It just did it again. Let me do that again. It helped you. It helped me. I want to just make a little space. I want to see that happen again. I've zoomed in really big in here because I want to make sure people see it. F-O-R. And there's 2 kinds of icons, right? The one with the dots at the bottom, that is the snippet. It says for loop on the right side. Right. If I pick this one, I just type 4 and I keep typing. Right. But if I type 4 and I pick this one that actually says for loop and I hit enter, it expands. Now for loops, I'm going to make a little white space here and you tell me if this is okay. Just to understand, it has 3 components because you and I have been very specific and consistent about the idea that a line ends in a semicolon. Oddly enough, though, that one does not. Because it has the parentheses to make it feel warm. I see. That parenthesis, oh, this is the little hug. Yep, that's the hug. Here and there. 2 parentheses. Okay. So what are the 3 steps for a for loop? First, you want to initialize your state, any variables. So it's funny, I is the most commonly used variable name for a for loop in all of programming history. I. Not X, not not Y. X, not Y. Okay. The same way we use X and Y for algebra in math, I is kind of the canonical name of a variable for the for loop. Is it because of I is for index? Initialize index, yeah, yeah, that's right. Okay, so you're saying int I, it can be int anything, doesn't matter, but we're going to use I. And we start at 0. That is the most common place to start these loops, at 0. For different reasons. Don't have to. Don't have to, but it's common. Okay. So you'll see examples on the internet in every language with these kinds of loops. Okay, and then we have our conditional. That's the same conditional that we might if use for if or while. Or while, yep, you got it. Okay. Now it's saying length does not exist because the snippet just expanded, right? But it doesn't tell me what length is. We were using 5. 5, yep. Okay. So declare I equals 0, and then every iteration, every loop cycle, or what we call an iteration, okay, evaluate the conditional. So I less than 5. So this is our iteration, which is doing an increment or a making bigger. Yeah. So the last, no, yes, that's right. That last piece, the last thing, is probably the most confusing part of the loop because that isn't in any other loop. Normally, you would increment the counter in the body of the loop. So you would do while, condition, counter plus plus. Now we're doing it as part of the loop itself. So fors let you have this overall structure for counting stuff up. Yep. So you're seeing this pattern of declare and start from your first state, and then every iteration runs conditional, and then at the end of each iteration, increment the variable. That's right. Like the current pattern. Not scary at all. Not scary at all. This is very, very obvious structure. No, not really. So there's more parts. We've got 4. We start with our little hug there. We have setup, the conditional that we're going to evaluate, yep, and then we have the do something to move us forward that changes it so that this conditional has a reason to look again. Right. Right. And then we have this scope here, and I just put do the thing inside of there. We could say console.writeLine I. Why is, oops, there we go, semicolon. Why is I available to me? We had talked about how this is a block or a scope. Right. I didn't say up here, I'll make a little space, int I equals 0. Right. I have it down here. Now there's 2 I's. And it says you can't have 2 I's. Right. It says, hey, you can't declare one. You're already using it. So that's good information. So how long does this I live for? Yeah, so the for loops have a structure that let you declare variables for the scope of the for loop. So in this case, you declare the I inline, again, inline that keyword, in the actual for loop. You could declare it out of the for loop, and you could make it 0 within the for loop as well. That also works. But the loop structure is set up such that it is kind of designed for counting up or down, right? Okay. So I'm going to put that back on one line. We joke about one line before in our other videos, but that is the correct way to do a for loop. You are expected to have the for loop look like that, and you read that as for I from 0, yep, while I is less than 5. Yep. I plus plus. I plus plus. Increment I. Yeah. That's right. Okay, cool. So let's see if that works. And that should hopefully get us what we want, which was 0 through 4. Very cool. So we had in I think much more succinct syntax. The for loop is optimized for counting up, counting down. If you look at the other loops, they're much more general purpose, right? That's a good You point. don't really have to declare the
the counter or the increment somewhere else. You just put it in the loop itself. Okay. The for loop has more structure. Well, here we've got a do while, or it could be a while. Here we've got a for. You're saying people are more likely to pick this one, but they literally do the exact same thing. Yeah, exactly. You can express the exact same type of loop in a for, a while, or do while. It's just kind of preference, and we'll